Good morning, students. Student, this was in the point in front of you, that was in the moist state sterilization, which we have been started in the last lecture. Okay, so we have been completed the 3 points related to this particular topic, that is the moist state sterilization. Introductory part, that means the introduction has been completed in the last lecture. Next to that, mode of action, we have been completed it in the last lecture, and applications of moist state sterilization method, that was the point which we have been completed in the last lecture. So now today we are going to start with the point different methods of the moist state sterilization. This was in the point in front of you, which was representing the various different methods which are used to carry out the process of moist state sterilization. Student, you know very well what is meant by the sterilization. Sterilization is simply said to be the process which is basically used to kill almost all the type of and the microorganisms and the bacteria which are pathogenic in nature, which are harmful to our pharmaceutical products. Okay, so now we have to study about the various methods which we are adopting in order to complete the process of moist state sterilization. So moist state is used for the sterilization in the following ways. The first method which we are going to study, that is in the autoclaving. Now what is meant by the autoclaving? Student, try to understand. If anyone will ask you a definition that what is meant by the autoclaving or the autoclave. When a steam under a pressure is used for the process of sterilization. When a steam under a pressure is used for the process of sterilization, at that time that process is called as in the autoclaving. Try to understand. मी तुम्हाला सांगितलं होतं that this is the method of moist heat sterilization. Means here moisture is used. Either a water is used, warm water is used, boiled water is used, or we can say a hot steam is used. तर आता ऑटोक्लेव मध्ये आपण काय वापरतोय? In an autoclave we are making a use of the hot steam. Try to understand. The device which we are using for this process, that device is called as autoclave and the process is called as autoclaving. So when a steam under a pressure is used for the process of sterilization, then that process is called as autoclaving. This was in the simple definition of autoclaving. Steam under a pressure when used for the killing of microorganisms and the bacteria, then that process is called as autoclaving. The apparatus which is used for the process of autoclaving is said to be a autoclave. जे मी तुम्हाला सांगितलं आता. The apparatus which is used for the process of autoclaving, that is called as autoclave. Third point. Word autoclave means a self-closing. आता जर या शब्दाचा तुम्ही अर्थ बघाल, autoclave means what? Word autoclave means what? A self-closing device as the lid of the autoclave get closed due to the excess of pressure within a vessel of an autoclave. Try to understand. If I want to explain in a simple manner the working mechanism of this autoclave, तर तुम्ही एवढं लक्षात ठेवा that in our daily household utilization we are making a use of the cooker. You know very well the cooker is there, one of the we can say the household device or the kitchen device which is basically used. So autoclave is also working on the same principle just like the cooker. So try to understand the meaning of this word autoclave. Autoclave means a self-closing device as the lid remains closed unless and until the pressure is present inside the vessel of autoclave. जोपर्यंत प्रेशर मध्ये असेल तोपर्यंत या पर्टिक्युलर डिव्हाइसचं जे लीड आहे वरचं कव्हरिंग आहे ते आपल्याला क्लोज ठेवायचं आहे. लक्षात घ्या. And that's why it is called as the autoclave. Moving on toward the next slide. In this apparatus, the temperature of the steam is raising up to the 121 degrees Celsius or more than that because of the pressure inside the vessel of autoclave. Try to understand. Autoclave मध्ये जी स्टीम तयार होते, पाण्यापासून जी वाफ तयार होते, ऑटोक्लेव मध्ये आपण काय टाकत असतो सुरुवातीला? When we are going to start up with the process of autoclaving ची प्रोसेस सुरू करण्याआधी we are placing the water at the bottom side of the autoclave. ऑटोक्लेव मध्ये आपण पाणी ठेवतोय. लक्षात घ्या. Water is placed inside the vessel of the autoclave and then that water is heated by means of the electrical coil. त्या ऑटोक्लेव डिव्हाइसमध्ये आपण पाणी भरून ठेवतो आणि जेव्हा आपण त्याला वार्म करायला सुरुवात करतो विथ द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिकल कॉइल, ॲट दॅट टाइम इनसाइड द वेसल ऑफ ऑटोक्लेव द हॉट स्टीम इज जनरेटिंग. ट्राय टू अंडरस्टँड. सो दिस वॉज इन द पॉइंट विच आय एम एक्सप्लेनिंग वन्स अगेन. In this apparatus, the temperature of the steam is rising up to the 121 degrees Celsius or more than that because of the pressure which is present inside the vessel of autoclave. Okay. Now student, try to understand the construction of autoclave. As I told you, the definition of autoclaving,
a steam under a pressure when used for the process of sterilization, then it is called as in the autoclaving. The device which you are using for the process of autoclaving, that device is called as autoclave. In this autoclave, the hot steam is basically used for the process of sterilization. The hot steam is getting generated from the water because of the boiling of water. The water which is placed inside the vessel of autoclave, that water is get boiled with the help of the electrical coil from the bottom side, and that hot water is responsible for generating the hot steam, and that steam is having the temperature of 121 degrees Celsius or more than that. Okay, now we have to study the construction of autoclave. Before making a study of this construction of autoclave, I want to show you the figure of autoclave. Here in front of you the figure of autoclave is there. Just have a look. This device, आता ही जी figure तुमच्या समोर आहे, this device is particularly called as the autoclave. If you will see this particular device, student, try to understand. It is a upright cylindrical vessel. एक cylindrical vessel आहे जो straight सरळ फॉर्मॅट मध्ये ठेवलेला आहे. It is a upright cylindrical vessel which is having the lid, closing lid from the top side. वरून त्याच्या एक कव्हर आहे जे ऑटोक्लेवच्या वेसलला क्लोज करण्यासाठी कामात येतंय. Then from the upper side of this particular closing lid there are the two valves. दोन valve आहेत तिथे. तुम्ही जर बघाल ज्या प्रकारे कुकरवर एक विसल असते त्याच प्रकारे इथे ऑटोक्लेवच्या डिव्हाइसवर किंवा त्याच्या कव्हरिंगच्या सरफेसवर तुम्ही जर बघाल तर दोन विसल्स किंवा दोन वॉल्व्स इथे दाखवलेले आहेत या फिगरमध्ये. अँड वन मोर थिंग इज देअर, दॅट इज द प्रेशर गॉज. प्रेशर गॉज इज बेसिकली यूज्ड टू इंडिकेट द प्रेशर विच वॉज गेट जनरेटेड इनसाइड द वेसल. जेव्हा वाफ तयार व्हायला सुरुवात होते ऑटोक्लेवच्या मध्ये, तर वाफ तयार होते आणि मध्ये एक प्रेशर तयार होतोय. तो मध्ये किती प्रेशर तयार झाला आहे हे आपल्याला कशावरनं करणार आहे. जो प्रेशर गॉज या फिगरमध्ये दाखवलेला आहे सेंटरमध्ये बघा तुम्ही, at the top side of the closing lid in the center portion there is the pressure gauge. On the left hand side there is a one valve, on the right hand side there is another valve. Okay, so student, try to understand. This was in the figure of the autoclave. Now on the basis of this figure I am going to teach you about the construction of a autoclave. So remember about this figure. This was in the upright cylindrical vessel which was having the closing lid from the top side or the cover from the top side. Over the surface of a cover there are the two safety valves, or we can say the two whistles are there which are useful for releasing of the pressure, and from the middle side there is the pressure gauge which is basically useful for indicating the pressure which was get generated inside the vessel of an autoclave. Okay, so now moving on the back slides. If you will see we have to study the point, that is the construction. Now try to understand, student, the points of construction of autoclave. Autoclave is an upright stainless steel or aluminum cylindrical vessel. Definitely. मी जसं फिगर दाखवली तुम्हाला, autoclave is an upright stainless steel or aluminum cylindrical vessel which is available in the varieties of capacity ranging from the 5 liter to the 100 liters. It is available in the different types of the capacity, or it is available into the varieties of capacity, that is from 5 liter to 100 liter. 5 liter ते 100 liter पर्यंतच्या कॅपॅसिटी मध्ये ऑटोक्लेव अवेलेबल आहेत. Okay, in our college we are having the two autoclaves. One small autoclave we are having in our college, that is of 5 liter, and one somewhat larger autoclave is there in our college, that is of around 25 liter. दोन ऑटोक्लेव आपल्या कॉलेजला सुद्धा अवेलेबल आहे, एक 5 लिटरचा आणि एक 25 लिटरचा. Okay, so student, now try to understand. Autoclave is the upright cylindrical vessel which is either made up of stainless steel or aluminum. Working parameters in the autoclave are solely indicated by the pressure gauge. Autoclave मधले जेवढेही वर्किंग पॅरामीटर आहे ते फक्त प्रेशर गॉजने आपल्याला समजतात. लक्षात घ्या, वर्किंग पॅरामीटर्स इन द ऑटोक्लेव आर सोलली इंडिकेटेड बाय द प्रेशर गॉज. ऑटोक्लेवच्या डिव्हाइसवरती मी तुम्हाला फिगरमध्ये दाखवलं एक प्रेशर गॉज आहे आणि त्या प्रेशर गॉजनेच आपल्याला ऑटोक्लेवचं वर्किंग पॅरामीटर लक्षात येतं आहे. बाकी इतर दुसरं कुठलंच डिव्हाइस नाही आहे की ज्याच्यावरनं आपल्याला ऑटोक्लेवचं वर्किंग पॅरामीटर समजतील. म्हणून इथे मी पॉईंट म्हटलं आहे, वर्किंग पॅरामीटर इन द ऑटोक्लेव आर सोलली इंडिकेटेड और रिप्रेझेंटेड बाय द प्रेशर गॉज. थर्ड पॉइंट, thermometer is not available in the autoclave as it is likely to be get damaged at such a high pressure. हा एक महत्त्वाचा पॉइंट आहे जो तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. वी आर नॉट मेकिंग अ यूज ऑफ द थर्मामीटर इन अ ऑटोक्लेव. ट्राय टू अंडरस्टँड. वी नो व्हेरी वेल की ऑटोक्लेव मध्ये काय होतंय, हॉट स्टीम इज गेटिंग जनरेटेड. दॅट हॉट स्टीम इज रायझिंग अप टू द टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस और मोर दॅन दॅट.
आता ही जी स्टीम तयार झाली याचं टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सिअस आहे का त्याच्यापेक्षा जास्त आहे हे जर आपल्याला मोजायचं असेल तर हे आपल्याला फक्त प्रेशर गॉजवरनच समजेल. आपण इथे थर्मामीटर वापरत नाही. हा एक क्वेश्चन आहे, परत इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जे तुम्हाला वायवामध्ये विचारला जाऊ शकतो. ॲज अन अ गुगली और ॲज अन अ ट्रिकी क्वेश्चन. हा क्वेश्चन तुम्हाला एक्झामिनर बऱ्याच वेळा विचारतात की आपण ऑटोक्लेव्हमध्ये थर्मामीटर वापरतो का, तर तेव्हा कधीच हो म्हणायचं नाही. Thermometer is not used in the autoclave. Why? Because if you are using the thermometer in the autoclave, जर तुम्ही थर्मामीटर ऑटोक्लेव्ह मध्ये ठेवला तर एवढ्या हाय प्रेशरवर तो थर्मामीटर इज लाईकली टू बी ब्रेक. तो थर्मामीटर त्या ऑटोक्लेव्ह मध्ये फुटू जाऊ शकतो, तो ब्रेक होऊ शकतो तिथे आणि त्याचं मर्क्युरी जे आहे ते तिथे त्या पर्टिक्युलर वेसलमध्ये स्प्रेड आउट होईल अँड इट विल बी अ हार्मफुल फॉर आवर लॅबोरेटरी. Try to understand. So student, what I want to say, remember this particular point in your point, that thermometer is not used in the autoclave because at such a high pressure of the autoclave, thermometer is likely to be a break. That's why we are not using the thermometer in a autoclave. मग परत तुम्हाला प्रश्न विचारतात, जर आपण थर्मामीटर वापरत नाही ऑटोक्लेव्हमध्ये तर ऑटोक्लेव्हमध्ये किती टेम्परेचर तयार झालं आहे हे आपल्याला कशावरनं कळणार आहे. सो ॲट दॅट टाइम यू हॅव टू आन्सर इन सच अ मॅनर the temperature which was getting generated inside the vessel of autoclave that was solely represented by the pressure gauge. प्रेशर गॉजवरनं आपल्याला प्रेशरही कळतंय आणि त्याच्या अगेन्स्टमध्ये आपल्याला त्या ऑटोक्लेव्हमध्ये किती टेम्परेचर तयार झालं आहे किंवा स्टीमचं किती टेम्परेचर तयार झालं आहे ते आपल्याला सांगता येईल. फक्त प्रेशर गॉजवरनं थर्मामीटर वापरला जात नाही. ओके, मूव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट. An electrical heater coil is remain installed from the inner side of the autoclave, which is actually responsible for heating of water and leads to the formation of a hot steam. Now this was the point which I want to explain, student. Try to understand. From the inner side of the autoclave, an electrical heating coil is available. An electrical heating coil is installed from the inner side of the autoclave, which is actually responsible for the heating of water and hence it ultimately leads to the formation of a hot steam. Okay, autoclave is also remain equipped with the two types of the wall. मी तुम्हाला फिगर मध्ये दाखवलं. ऑटोक्लेव्हच्या सरफेसवर दोन प्रकारचे वॉल्स असतात. ऑटोक्लेव्ह also remains equipped with the two types of the wall. The first one is the safety valve and the second one is the exhaust valve. ते दोन प्रकारचे वॉल्व कुठले जे ऑटोक्लेव्हच्या सरफेसवर आहे. The first one is said to be the safety valve and second one is said to be the exhaust valve. Now from the name only you can understand, student. नावावरूनच आपल्याला लक्षात येईल की दोन वॉल्व आहे, एक आहे सेफ्टी वॉल्व आणि दुसरा आहे एक्झॉस्ट वॉल्व. सेफ्टी वॉल्व, जर ऑटोक्लेव्हमध्ये प्रेशर खूप वाढत असेल आणि आपला ऑटोक्लेव्हकडे लक्ष राहिलं नाही, ऑटोक्लेव्ह आपण ऑन करून दिला, आपण कुठल्या दुसऱ्या कामात लागून गेलो तर ऑटोक्लेव्हमध्ये प्रेशर वाढत जातं. एका ठराविक लेवलपर्यंत प्रेशर वाढतो आणि त्यानंतर त्याच्यातला प्रेशर ऑटोमॅटिकली रिलीज होतो. लक्षात घ्या, एक ठराविक काळापर्यंत ऑटोक्लेव्हच्या वेसलमध्ये प्रेशर वाढत जातं आणि त्यानंतर ऑटोमॅटिकली तो प्रेशर रिलीज होतो. तो प्रेशर जो ऑटोमॅटिकली रिलीज होतोय तो कुठल्या वॉल्वमुळे होतोय? सेफ्टी वॉल्व. इट इज यूज्ड टू मेंटेन द डिझायरेबल प्रेशर अप टू द सेफ लेवल. सेफ्टी वॉल्वचं काम काय आहे? सेफ्टी वॉल्व इज मेनली यूज्ड to maintain the desirable pressure up to a safe level. Exhaust valve, it is used to remove the pressure or the steam after the completion of sterilization cycle. Exhaust valve ला आपण हँडल करतो. सेफ्टी वॉल्व ऑटोमॅटिक वर्क करतंय. ऑटोक्लेव्हच्या वेसलमध्ये प्रेशर वाढत असेल, प्रेशर वाढत असताना आपलं लक्ष जर त्याच्याकडे नाही राहिलं तर काय होईल? जी विसल आहे, सेफ्टी वॉल्वची विसल आहे ती ऑटोमॅटिकली लिफ्ट होते. ज्या प्रकारे कुकरमध्ये होतंय, प्रेशर वाढलं का विसल वाजायला सुरुवात करते, त्याच प्रकारे इथे ऑटोक्लेव्हमध्ये होतंय. जेव्हा ऑटोक्लेव्हच्या वेसलमध्ये प्रेशर वाढत जात आहे तर एका ठराविक पिरियड नंतर व्हॉट विल हॅपन that the safety valve will be get lifted automatically and the pressure will be get released out from the vessel of autoclave, that is automatically. But once the process of sterilization has been get completed, एकदा स्टरलायझेशनची प्रोसेस जर संपली त्यानंतर आपल्याला मॅन्युअली त्याच्यामधून स्टीम बाहेर काढायचा असतो. आता मॅन्युअली तुम्ही स्टीम कसं बाहेर काढणार? बाय मेकिंग अ यूज ऑफ दिस सेकंड वॉल्व, दॅट इज द एक्झॉस्ट वॉल्व. नाउ स्टुडंट, ट्राय टू अंडरस्टँड. एक्झॉस्ट वॉल्व इज यूज्ड to remove the pressure or the steam after the completion of sterilization cycle, while safety valve is used to maintain the desirable pressure up to the safe level. Okay, moving on toward the next slide.
Most common working condition at which sterilization is carried out effectively in the autoclave are mentioned as follow. Now this was in the chart or the table which was representing the most common working conditions of the autoclave when autoclave is used as an sterilizer. Working temperature 121 degrees Celsius, holding time 15 minutes and the pressure is 15 lbs. Second condition is 126 degrees Celsius, holding time of the material is 10 minutes and the pressure is 20 lbs. Third condition, working temperature is 134 degrees Celsius, holding time is 3 minutes and the pressure is 30 lbs. आता लक्षात घ्या, जर तुम्हाला एखाद्या मटेरियलचं स्टरलायझेशन ऑटोक्लेव्ह मध्ये करायचं असेल, if you want to sterilize any glass vessel, for example beaker is there, conical flask is there, or we can say pipette is there, okay, when we are placing all those things into the autoclave, at that time, for what time you have to hold that particular material? You have to hold that material for the period of 15 minutes. At what pressure? At the pressure of 15 lbs. And when the pressure is 15 lbs, जेव्हा प्रेशर गॉजवर आपल्याला काय दिसेल? फक्त प्रेशर. जेव्हा तो प्रेशर 15 lbs पर्यंत आला त्यावेळेस मधला टेम्परेचर किती असतो? When the pressure is 15 lbs, look at it into the table. When the pressure is 15 lbs, at that time the working temperature becomes 121 degrees Celsius. When the pressure is 20 lbs, at that time the inner temperature of the autoclave is 126 degrees Celsius. When the pressure is 30 lbs, at that time the inner temperature of the autoclave vessel is 134 degrees Celsius. म्हणून मी तुम्हाला इथे सांगितलं, इथे आपण थर्मामीटर वापरत नाही, प्रेशर गॉजवरनच आपल्याला टेम्परेचर किती आहे मधलं हे लक्षात येतंय. जर प्रेशर गॉजवर प्रेशर 15 lbs पर्यंत गेला तर त्यावेळेस ऑटोक्लेव्ह मधला टेम्परेचर किती? ऑटोक्लेव्ह मधला टेम्परेचर असतो 121 डिग्री सेल्सियस. जर प्रेशर गॉजवर प्रेशर 20 lbs पर्यंत गेला, lbs stands for pound per square inch. lbs stands for pounds per square inch. When the pressure is of 15 pounds per square inch, means 15 lbs, at that time the internal temperature is 121. When the pressure gauge showing a pressure of 20 lbs, at that time the internal temperature is 126 degrees Celsius. When the pressure gauge is showing the pressure of 30 lbs, at that time the internal temperature of the autoclave vessel is 134 degrees Celsius. And student, if you will see here, the relationship in between the temperature and the holding time, it is inversely proportional. टेम्परेचर कमी आहे तो होल्डिंग टाइम जास्त आहे, टेम्परेचर वाढतं आहे तो होल्डिंग टाइम कमी होत आहे. 121 डिग्री सेल्सियसला 15 मिनिटं आणि 134 डिग्री सेल्सियसला फक्त 3 मिनिटं. पण नॉर्मली आपण कुठल्याही मटेरियलचं जेव्हा स्टरलायझेशन करतो ऑटोक्लेव्हच्या सहाय्याने तर आपलं वर्किंग कंडिशन असतं 121 डिग्री सेल्सियस फॉर द पिरियड ऑफ 15 मिनिट ॲट द प्रेशर ऑफ 15 lbs. लक्षात घ्या, बेसिकली आपण मायक्रोबायोलॉजिकल लॅबमध्ये जेव्हाही प्रॅक्टिकल परफॉर्म करू, ॲट दॅट टाइम व्हॉट विल बी द वर्किंग कंडिशन फॉर द ऑटोक्लेव्ह? द नॉर्मल वर्किंग कंडिशन फॉर द ऑटोक्लेव्ह फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन इज 121 डिग्री सेल्सियस, holding time is 15 minutes and at the pressure of 15 lbs. When the pressure is 15 lbs, at that time the internal temperature is 121 degrees Celsius and the holding period or the holding time of the material or the article inside the autoclave is just of 15 minutes. Okay, moving on toward the next slide. Applications of autoclave. So student, here are some applications in front of you which I am going to explain. Basically only 4 applications are there. So 4 applications of autoclave. First one, autoclave is useful for the sterilization of the various aqueous solutions. Definitely we are able to sterilize the aqueous solutions in a autoclave, not in a hot air oven. मी मागच्या लेक्चरला तुम्हाला सांगितलं, जर aqueous solutionला आपण hot air oven मध्ये ठेवलं फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन तर काय होतंय तिथे की aqueous solution पाण्याचं बॉइलिंग पॉइंट आहे 100 डिग्री सेल्सियस आणि तुम्ही जर aqueous solution hot air oven मध्ये ठेवत असाल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टरलायझेशन, at that time what it will do? It will start to evaporate. The aqueous solution will start to evaporate and the volume will be get decreased at the end of and the स्टरलायझेशन सायकल. स्टरलायझेशन सायकल होत होत तुम्ही जेवढं व्हॉल्यूमचं ॲक्वस सोल्युशन ठेवलं असेल त्याचं व्हॉल्यूम कमी होऊन जाईल. म्हणून ॲक्वस सोल्युशनचं स्टरलायझेशन आपण हॉट एअर ओव्हनमध्ये करत नाही. द स्टरलायझेशन ऑफ ॲक्वस सोल्युशन इज बेसिकली कॅरिड आउट इन अ ऑटोक्लेव्ह. सेकंड पॉइंट, ऑटोक्लेव्ह इज युजफुल for sterilization of the different culture medias like nutrient broth, nutrient agar media and many more.
जे वेगवेगळे कल्चर मीडिया आपल्याला लागतात फॉर द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड बॅक्टेरिया, या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कल्चर मीडियाचं स्टरलायझेशन तुम्ही कुठे करू शकाल? इन अ ऑटोक्लेव. थर्ड पॉइंट, autoclave is useful to sterilize the surgical dressings, plastic materials and the rubber fabrics. Definitely, we are able to sterilize the plastic materials, plastic materials and the rubber materials and the surgical dressings. All this sterilization of all these materials can be easily carried out within a autoclave. Fourth one, autoclave is useful for the sterilization of the glasswares as well as for the metallic equipments. No doubt, hot air oven सुद्धा वापरला जातो glasswareच्या sterilization ला, पण autoclave is also useful for the sterilization of the different types of the glasswares and the metallic equipments. Okay, moving on toward the next slide, that is the disadvantage of autoclave. Now here, the slide is there in front of you, student. Disadvantages of autoclave. Just two main disadvantages which I have been represented here, that is in front of you. The first disadvantage, after process of autoclaving, the pH of the aqueous solution was get altered due to the water loss. No doubt, when any aqueous solution, if you are placing it in an autoclave for the process of sterilization, एखादा aqueous solution तुम्ही autoclave मध्ये ठेवला for the process of sterilization, then at the end of sterilization cycle, autoclave मध्ये sterilization झाल्यानंतर त्या सोल्युशनचं pH काहीतरी चेंज होऊ शकतो, त्याच्यात काहीतरी अल्टरेशन्स किंवा काहीतरी त्याच्यात अप अँड डाऊन्स, त्याच्या pH मध्ये अप अँड डाऊन्स होऊ शकतात. तर हा एक डिसएडव्हान्टेज आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे जर समजा तुम्ही कम्प्लिटली न्यूट्रल ॲक्वस सोल्युशन जर तुम्ही ठेवलं असेल ऑटोक्लेवमध्ये, ओके, ज्याचं pH आहे अराउंड 7, ते ऑटोक्लेविंगसाठी ठेवल्यानंतर ऑटोक्लेवची सायकल झाल्यानंतर 15 मिनिटाची ऑटोक्लेवची सायकल झाल्यानंतर 15 मिनिटानंतर जेव्हा तुम्ही ते सोल्युशन परत बाहेर काढाल आणि त्याचं परत pH मोजाल, तर काहीतरी त्याच्या pH मध्ये डिफरन्स तुम्हाला सापडेल. आयदर pH कमी झालेला असेल किंवा थोडाफार वाढलेला असेल. आपण ठेवत असताना 7 pHचा ॲक्वस सोल्युशन ठेवला, पण ऑटोक्लेविंग झाल्यानंतर त्याचं pH एक तर अल्कलाइन एरियामध्ये मूव्ह केलं असेल किंवा ॲसिडिक एरियामध्ये मूव्ह केलेलं असेल. मे बी, इट इज नॉट कंपल्सरी. But this is one of the disadvantage, that after the process of autoclaving, the pH of aqueous solution was get altered. Okay. Second disadvantage, autoclaving is not useful for the sterilization of the oily and the fatty materials, as oils are hydrophobic in the nature, which does not allow the penetration of the water, that is penetration of the steam which was generated from the water. Definitely, student, you have been studied this particular point in your first year. Emulsion, oil and water both are immiscible. They are get miscible with one another by making a use of the third agent, that is the emulsifying agent. Emulsion तुम्ही शिकले असाल सोटिक्स मध्ये फर्स्ट इयरला असताना, तर तुम्हाला हे माहिती आहे की ऑइल अँड वॉटर दे आर इममिसिबल विथ वन अनदर. आता जर एखादं ऑइली सोल्युशन आहे, फॅटी सोल्युशन आहे, त्याचं जर तुम्हाला स्टरलायझेशन करायचं असेल तर त्याला तुम्ही ऑटोक्लेवमध्ये स्टरलाइज करू शकत नाही. का? कारण तुमचा सोल्युशन जो तुम्ही ठेवताय मध्ये तो कुठला आहे? ऑइली. आणि स्टरलायझेशनसाठी रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? हॉट स्टीम. स्टीम कशापासून तयार झाली आहे? वॉटर. दॅट हॉट स्टीम मीन्स दॅट steam which was generated from the hot water, it is not able to penetrate through the oily material. It is not able to penetrate through the oily material, and that's why oily materials and fatty materials cannot be get sterilized by making a use of the autoclave as the sterilizer. Understand, student? So this was one of the disadvantage of the autoclave. Okay, so this was the figure related to the autoclave, which I have been explained you already in the construction part. It is an upright cylindrical vessel having the two walls at the top side. From the center, at the center point, if you will see, there is the pressure gauge which was representing the pressure. I have been told you, when the pressure of 15 lbs is there, at that time the temperature is 121 degrees Celsius. जेव्हा प्रेशर 20 lbs चा असतो त्यावेळेस टेम्परेचर असतो 126 डिग्री सेल्सिअस. ज्या वेळेस प्रेशर 30 lbs चा असतो त्यावेळेस मधला टेम्परेचर असतो अराउंड 134 डिग्री सेल्सिअस. पण नॉर्मली आपण आपल्या प्रॅक्टिकलसाठी ज्या वर्किंग कंडिशनवर काम करणार आहे ती वर्किंग कंडिशन असणार आहे प्रेशर ऑफ 15 lbs, दॅट इज इक्वल टू 121 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर, अँड द होल्डिंग टाइम इज ऑफ 15 मिनिट. Okay, so student, this was the point which we have been completed, that is the first method of moist state sterilization, that is autoclaving. Okay, now moving on toward the second method for the moist state sterilization.
Now the second method for the moist heat sterilization is intermittent sterilization. The name is intermittent sterilization. This method of sterilization is also called as the tyndallization. Intermittent sterilization ला दुसरं नाव आहे tyndallization. As this method was firstly developed by the John Tyndall. ही मेथड या मेथडचा शोध कोणी लावला आहे? This is again a one type of the moist heat sterilization method, that is the intermittent sterilization. This intermittent sterilization method is also called as the tyndallization. आता हे tyndallization नाव का देण्यात आलं आहे? Because this method was firstly developed by the John Tyndall. John Tyndall is one of the microbiologists who has been developed this particular method of tyndallization or intermittent sterilization. Okay, some materials which are not able to withstand with the temperature of the autoclave, then for such a material tyndallization is the alternative method of sterilization. काही असे मटेरियल्स आहेत की ज्यांचं स्टरलायझेशन आपण ऑटोक्लेव्ह मध्ये करू शकत नाही. का? बिकॉज दोज मटेरियल्स आर नॉट एबल टू विथस्टँड विथ सच अ हाय प्रेशर अँड द हाय टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव्ह. काही असे मटेरियल आहेत विच आर नॉट एबल टू विथस्टँड, मीन्स विच आर नॉट एबल टू बियर सच अ हाय प्रेशर अँड हाय टेम्परेचर ऑफ द ऑटोक्लेव्ह. ऑटोक्लेव्हचा एवढा जास्त प्रेशर आणि एवढा जास्त टेम्परेचर ते मटेरियल बियर करू शकत नाही आणि त्यासाठीच असे मटेरियल आपण ऑटोक्लेव्हमध्ये स्टरलाइज न करता त्यांच्यासाठी एक अल्टरनेटिव्ह मेथड तयार केली गेली आहे आणि ती अल्टरनेटिव्ह मेथड म्हणजे tyndallization किंवा आपण ज्याला म्हणतो इंटरमिटंट स्टरलायझेशन. अंडरस्टँड स्टुडंट? स्टीम अर्नॉल्ड इज द apparatus which is generally used for the process of tyndallization. आता या tyndallizationसाठी परत एक वेगळा ॲपॅरेटस आपण वापरतोय. जसं ऑटोक्लेविंगसाठी आपण जो ॲपॅरेटस वापरला तो होता ऑटोक्लेव्ह, तसंच इथे इंटरमिटंट स्टरलायझेशनसाठी किंवा tyndallizationसाठी जो ॲपॅरेटस आपण नॉर्मली वापरतो तो ॲपॅरेटस म्हणजे स्टीम अर्नॉल्ड. स्टीम अर्नॉल्ड इज द apparatus which is basically used for the process of tyndallization. Okay, moving on toward the next slide. In this apparatus of the steam Arnold, the upper portion is having a chamber for holding of the material which we want to sterilize, and in this upper chamber the perforated shelves are available on which the material is placed. Student, try to understand this point. I will show you the figure also. Figure वरनं परत मी एक्सप्लेन करेल तुम्हाला, पण इथे पॉइंट लक्षात घ्या. ॲपॅरेटस कुठला आहे tyndallization मेथडसाठी? स्टीम अर्नॉल्ड. आता या स्टीम अर्नॉल्ड ॲपॅरेटसचं कन्स्ट्रक्शन मी तुम्हाला सांगतोय. In this apparatus of the steam Arnold, the upper portion is having the chamber. हा जो स्टीम अर्नॉल्डचा ॲपॅरेटस आहे ना तो दोन पोर्शन मध्ये डिवाइड झाला आहे, अप्पर पोर्शन आणि लोअर पोर्शन. ओके, अप्पर पोर्शनला काय? द अप्पर पोर्शन इज हॅव्हिंग द होल्डिंग चेंबर. होल्डिंग चेंबर का म्हटलंय? वाय इट इज कॉल्ड ॲज होल्डिंग चेंबर? बिकॉज इट वॉज होल्डिंग द मटेरियल विच वी वॉन्ट टू स्टरलाइज. ज्या मटेरियलवर आपल्याला स्टरलायझेशन करायचं आहे ते मटेरियल आपण अप्पर चेंबरमध्ये ठेवत असतो, अँड दॅट्स वाय दॅट चेंबर इज कॉल्ड ॲज द होल्डिंग चेंबर. ओके, which we want to sterilize, and in this upper chamber the perforated shells are there which are available, shells are available on which we are placing our material. Okay, while the lower portion or the lower part of this apparatus is having the reservoir for holding of a boiled water. Lakshat gya students. Now this apparatus of the steam Arnold, it was having the two chamber, the upper chamber and the lower chamber. The upper chamber, it was just like in the cupboard. It was just like in the cupboard. We are opening that upper chamber. We are placing our materials. ज्या काही कुठल्या मटेरियलवर आपल्याला स्टरलायझेशन करायचं ते मटेरियल आपण त्या अप्पर चेंबरमध्ये ठेवत असतो, and we are closing that particular upper chamber. Okay. In this upper chamber, the perforated shelves are there. Shells are there which are having the holes on their surface, which are perforated in the nature, and we are placing the material on this particular shells which we want to sterilize. हे झालं अप्पर चेंबर बद्दल. नाउ द लोअर पोर्शन और द लोअर पार्ट ऑफ दिस स्टीम अर्नॉल्ड apparatus, इट वॉज हॅव्हिंग अँड द रिझर्वायर. एक वेसल असतं. इट वॉज हॅव्हिंग अँड द रिझर्वायर विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग ऑफ अ बॉइल्ड वॉटर. जिथे गरम पाणी ठेवलेला असतो किंवा पाणी ठेवलेला असतो, इट वॉज इन द वॉटर रिझर्वायर विच वॉज गेट बॉइल्ड, आणि त्या पाण्याला आपण वार्म करत असतो. Thus, the steam which is generating from the boiling water in the lower part of this steam Arnold apparatus is allowed to move in an upward direction. That was moving in a upward direction. Okay, and it was allowed to enter into the upper portion or the upper section of the steam Arnold apparatus through the perforations which are present over the shells.
it moves in the upper section through the perforated shells, and finally that hot steam comes in a contact of the material which was already placed on the perforated shells. Understand? Now student, here the items of sterilization, ज्या मटेरियलवर आपल्याला स्टरलायझेशन करायचं आहे, here the items of sterilization are required to be exposed to the hot steam at the temperature of 100 degrees Celsius and for the period of 30 minutes. आता या स्टीम अर्नॉल्ड ॲपॅरेटसचा वापर करून स्टरलायझेशन कधी संपतंय? When the material which we are placing in the upper chamber of the steam Arnold apparatus, that material is required to be exposed to the hot steam of the temperature 100 degrees Celsius and for the period of 30 minutes. But for complete inactivation of the microorganism, it is necessary to repeat this cycle of exposure at least for the 3 times. It is necessary to repeat this process of exposure, to repeat this cycle of exposure to the hot steam at least for the 3 times. म्हणजे 30 मिनिटाचे 3 सायकल तुम्हाला करायचे आहेत. लक्षात घ्या. What I want to tell you here, try to understand that in the upper portion of the steam Arnold apparatus, the material is there which we want to sterilize. खाली रिझर्वायर आहे, त्या रिझर्वायरमध्ये पाणी भरलेलं आहे, खालून आपण त्या पाण्याला बॉईल करतोय. आता वॉटर जसं बॉईल व्हायला सुरुवात होईल त्याची वाफ तयार होईल, स्टीम विल बी गेट जनरेटेड अँड दॅट स्टीम इज अलाउड टू एंटर इन टू द अप्पर पोर्शन ऑफ द स्टीम अर्नॉल्ड ॲपॅरेटस. ओके, आणि त्या अप्पर पोर्शनमध्ये आपण ऑलरेडी आपलं मटेरियल ठेवलं आहे ज्याच्यावर आपल्याला स्टरलायझेशन करायचं आहे. नाउ द हॉट स्टीम विल कम इन अ कॉन्टॅक्ट ऑफ अँड द मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन द अप्पर सेक्शन. Now because of this hot steam, the surface of that particular material will be get sterilized. हा जो एक्सपोजर आहे, हॉट स्टीम जी खालून येते, त्या हॉट स्टीमचा एक्सपोजर या मटेरियलवर किती मिनिटासाठी ठेवायला पाहिजे आपण? द एक्सपोजर ऑफ द हॉट स्टीम विथ द मटेरियल शुड बी फॉर द पिरियड ऑफ 30 मिनिट्स. ओके, वन्स द 30 मिनिट इज कम्प्लिटेड, द 1 सायकल इज कम्प्लिटेड. 30 मिनिटाचं एक्सपोजर झालं म्हणजे तुमचं स्टरलायझेशनचं 1 सायकल झाली. आणि अशा तुम्हाला 30 मिनिटाच्या किती सायकल करायच्या आहेत? 3 सायकल. म्हणजे 1.5 तासापर्यंत जर तुम्ही एक्सपोज कराल त्या मटेरियलला, 30 + 30 + 30, ट्राय टू अंडरस्टँड, टोटल 90 मिनिट्स मीन्स दॅट इज 1.5 hour. 1.5 तासासाठी जेव्हा हॉट स्टीमला तुम्ही त्या मटेरियलवर एक्सपोज कराल त्यावेळेस तुम्ही सांगू शकतात नाउ द स्टरलायझेशन इज कम्प्लिटेड. ओके, सो स्टुडंट, हिअर इज द फिगर ऑफ दॅट स्टीम अर्नॉल्ड ॲपॅरेटस. बघा तुम्ही, मी तुम्हाला जसं सांगितलं, वरचं पोर्शन जे आहे that was having the perforated shells. तुम्ही जर बघाल इथे फिगरमध्ये, इन दिस फिगर 2 शेल दाखवले, एक वरच्या साईडला एक खालच्या साईडला. मी तुम्हाला बोलताना सांगितलं होतं, इट इज जस्ट लाईक द अप्पर पोर्शन इज जस्ट लाईक इन द कबोर्ड. आपण आपलं ग्लास वेसल, बीकर असेल, कोनिकल फ्लास्क असेल, पिपेट असतील, ब्युरेट असेल, ते इथे आपण या परफोरेटेड शेलवर ठेवून देऊ. मग या कबोर्डला क्लोज करायचं, म्हणजे हा जो डोर आहे, हा डोर क्लोज करायचा आहे तुम्हाला. डोर क्लोज केल्यानंतर खालचा पोर्शन बघा परत तुम्ही. खाली एक रिझर्वायर ठेवलं आहे, एक वेसल दाखवलेलं आहे, त्या वेसलमध्ये वॉटर भरलं जातं आणि त्या पाण्याला बॉईल केलं जातं. when this water will start to boil, the steam will be get generated and that steam will allow to enter into the upper section of the steam Arnold apparatus. आणि तिथे that steam is going to be entered because of this perforated shells. या शेलवर होल आहेत आणि त्या होलमधनं ती स्टीम इझिली अप्पर सेक्शनमध्ये एंटर करते. ती स्टीम अप्पर सेक्शनमध्ये एंटर केली की जेवढे मटेरियल तुम्ही त्या अप्पर सेक्शनमध्ये ठेवलेलं असेल ते हॉट स्टीमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल आणि त्या पर्टिक्युलर मटेरियलचं स्टरलायझेशनला सुरुवात होईल. दिस एक्सपोजर ऑफ द हॉट स्टीम शुड बी केप्ट कंटिन्यू फॉर द पिरियड ऑफ 30 मिनिट्स. इफ द एक्सपोजर ऑफ 30 मिनिट इज गेट ओवर, देन द सिंगल सायकल ऑफ द स्टरलायझेशन हॅज बीन ओवर. But if you want a fruitful or a complete sterilization, then you have to repeat this cycle of 30 minutes for the 3 times. Okay, so in this way student, this was the second method of moist head sterilization. Okay, our time has been get over, around 4 minutes I have been taken more, so sorry for that, and we will stop here and we will continue with the next point in the next lecture. Next point is that the third method of moist head sterilization, that is the boiling water. आज 2 मेथड झाल्या आपल्या मॉइस्ट स्टरलायझेशनच्या. पहिली होती ऑटोक्लेविंग आणि दुसरी होती टिंडलायझेशन. टिंडलायझेशनलाच दुसरं नाव आहे इंटरमिटंट स्टरलायझेशन. ऑटोक्लेविंगसाठी वापरला जाणारा जो ॲपॅरेटस आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑटोक्लेव. टिंडलायझेशनसाठी वापरला जाणारा जो ॲपॅरेटस आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द स्टीम अर्नॉल्ड. ओके, सो थँक्यू स्टुडंट, थँक्यू व्हेरी मच.